Welcome back students. This excretion osmoregulation second part. We'll study about the structure of nephron in detail. So parts of nephron namakku theriyum. So first part is going to be the Malthusian body or Malthusian corpuscle, also called as the glomerular apparatus. This Malthusian body is made of two parts. One is the Bowman's capsule, a cup-like structure, Bowman's capsule. The other one is glomerulus. Glomerulus அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it is a group of network of capillaries, and the network of capillaries வந்துட்டு we call it as the Bowman's capsule. இப்போ Bowman's capsule அப்படிங்கிறது வந்துட்டு it is going to be a cup like structure, and this has or it holds the glomerulus inside it. இப்போ glomerulus அப்படினா என்ன அப்படினா glomerulus is going to be a network of capillaries. So blood flow வந்துட்டு for purification it is going to come through the glomerulus, that is the network of capillaries. இப்போ ஒரு Bowman's capsule குள்ள within a single Bowman's capsule there are going to be nearly 50 branches of or the afferent arteriole, which we call it as the glomerulus. So மொத்தமா வந்துட்டு ஒரு Bowman's capsule குள்ள வந்துட்டு, so if this is the Bowman's capsule, so within the Bowman's capsule, so if this is the Bowman's capsule, இதுக்குள்ள வந்துட்டு glomerulus is going to be present, that is the network of capillaries is going to be present. And these network of capillaries நாம வந்துட்டு இங்க போடுறது வந்துட்டு we are showing a lesson number, ஆனா உள்ள வந்துட்டு there are going to be nearly 50 branches, and what is coming in is called as the afferent arteriole, and what is going out of the Bowman's capsule is called as efferent arteriole. நம்ம இத ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கிறோம். So this is the glomerulus part. So இப்போ blood வந்துட்டு it is going to enter into nephrons. So blood entry into nephrons is through glomerulus. Now when the blood is entering through glomerulus, it enters in with the pressure. So there is a pressure with which the blood enters. Why is the pressure built up? இந்த pressure இருக்கிறதுக்கான reason என்ன அப்படின்னா, first thing, afferent arteriole is wider than the capillaries, that is the glomerulus and the efferent arteriole. So உள்ள வரும்போது வந்துட்டு it is coming in a wider blood vessel. So இந்த afferent arteriole வந்துட்டு இந்த ரெண்டு பார்ட்ஸை விட, அதாவது இந்த glomerulus and efferent arteriole விட பெருசா இருக்கும். So more blood is going to come in. இப்போ when more blood is coming in, what happens is glomerulus வந்துட்டு, so that is what is first receiving. Glomerulus cannot accommodate all blood that is coming in. இந்த ரீசன்னால தான் வந்துட்டு the pressure is built up. accommodate அப்படினா hold பண்றது. So இந்த glomerulus இது வழியா வர்ற இந்த afferent arteriole வந்துட்டு because it is a wider blood vessel, இதுல உள்ள வர்ற blood வந்துட்டு இந்த glomerulus-னால கம்ப்ளீட்டா ஹோல்ட் பண்ண முடியாது. அப்ப ஹோல்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு ஒரு pressure வந்துட்டு கிரியேட் ஆகும். So the reason why there is a pressure within the glomerulus. So இந்த pressure இருக்கிற ரீசன்னால தான் வந்துட்டு, so what is the advantage of this pressure created is it is helping in filtration of blood.
filtration of blood into the Bowman's capsule. So when it is coming with the pressure, it is easily filtered. எங்க filter ஆகி போக போகுது அப்படின்னா இங்கே வர்ற blood வந்துட்டு it is going to filter into the Bowman's capsule. Now coming to the structure of Bowman's capsule. So Bowman's capsule, what is it? What are the cells present in it, and how is it present? Bowman's capsule வந்துட்டு, so I'm not talking about the glomerulus, that is the arteries inside. We are just talking about the capsule part alone, the Bowman's capsule alone. In the Bowman's capsule வந்துட்டு, this wall, that is the wall of Bowman's capsule that is facing glomerulus. So here glomerulus is going to be present. So the wall of Bowman's capsule that is facing glomerulus is called as visceral wall, and the wall that is facing the interstitial fluid of the kidney, that is இதுக்கு வெளியில், அதாவது இந்த நெஃப்ரானுக்கு வெளியில் வந்துட்டு பிட்வீன், ஸோ தேர் இஸ் கோயிங் டு பி த நெக்ஸ்ட் நெஃப்ரான் ஹியர். இப்போ ஒரு நெஃப்ரானுக்கும் இன்னொரு நெஃப்ரானுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்துட்டு இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ் ஃபில்டு வித் இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிட். இப்போது த வால் ஆஃப் பவுமன்ஸ் கேப்சியூல் தட் இஸ் ஃபேஸிங் த இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ் ஆர் த இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிட் தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் அவுட் சைட் த நெஃப்ரான். ஸோ இப்போ வெளியில் நெஃப்ரானுக்கு வெளியில் வந்துட்டு கிட்னியில் என்ன இருக்குன்னா இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ் ஆர் இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஸ்பேஸ் ஃபில்டு வித் the interstitial fluid. So this wall is called as parietal wall. இப்போ இந்த விசரல் வால்யூம் பெரைட்டல் வால்யூம் நம்ம எதுக்காக வந்துட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸாக மார்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அதில் இந்த செல்ஸ் மேக்கிங் அப் த விசரல் வால் அண்ட் பெரைட்டல் வால் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்க போகுது. அது என்ன செல்ஸ்ன்னு பார்க்கலாம். ஸோ வித்தின் தி பவுமன்ஸ் கேப்சியூல் நான் வந்துட்டு இப்போது இந்த பார்ட் மட்டும் வரைகிறேன். இப்போது இந்த லைன், ஒரு லைன் வந்துட்டு இண்டிகேட்டிங் த விசரல் வால், தி அதர் லைன் இண்டிகேட்டிங் த பெரைட்டல் வால். சப்போஸ் திஸ் இஸ் தி விசரல் வால். விசரல் வாலில் வந்துட்டு இட் இஸ் மேட் ஆஃப் செல்ஸ் கால்டு ஆஸ் போடோசைட்ஸ். நான் போடோசைட்ஸ்க்கு மீனிங் சொல்கிறேன். இட் இஸ் மேட் ஆஃப் செல்ஸ் லைக் திஸ். ஸோ இட் கண்டினியூஸ் லைக் திஸ். So these are cells called podocytes. இது வந்துட்டு it is going to be present in the visceral wall. அப்புறம் parietal wall வந்துட்டு again அங்கேயும் வந்துட்டு single layer of cells, ஆனால் it is going to be made of simple squamous epithelial cells. So what is present in, so this one is going to be the visceral wall. This is the parietal wall. Visceral wall is made of cells which are called as podocytes. Why they are called as podocytes is because podo usually refers to pseudopodia like structures, means they have some finger like projections which are irregular. So இந்த finger like projections இருக்கிறத வந்துட்டு நம்ம podocytes அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ எதுக்காக வந்துட்டு இந்த finger like projections இருக்குது, இந்த pseudopodia like structures எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னா, they are going to wind around, that is they will be wound around glomerulus. எதுக்காகனா glomerulus இருந்துட்டு blood வந்துட்டு ஃபில்டர் ஆக போகுது. blood ஃபில்டர் ஆகும்போது இட் ஹேஸ் டு என்டர் இன்சைட் பவுமன்ஸ் கேப்சியூல். அப்போது இந்த அவுட்க்ரோத்ஸ் வந்துட்டு தே வுட் க்ரோ அண்ட் தே வுட் கெட், ஸோ இஃப் சப்போஸ் இஃப் திஸ் இஸ் அ கேபிலரி தட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி glomerulus, இந்த போடோசைட்டில் வந்துட்டு இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு பி ப்ரெசன்ட் லைக் திஸ். நம்ம வரையும் போது வந்துட்டு சிம்பிளாக வரைகிறோம், பட் தே ஆர் கோயிங் டு பி வவுண்ட் அரவுண்ட் தி blood vessel like this. So it is not that a single one is like this, நிறைய podocytes form ஆகும். everything வந்துட்டு it will be wound around the blood vessel so that filtration is more efficient. So that is why it is called as podocytes. அப்புறம் podocytes வந்துட்டு they are not uniformly present, means there is some gaps
between podocytes. So there would be gaps between the podocytes. இங்கே வந்துட்டு நான் செல் போடல இல்லையா, மீன்ஸ் தட் இந்த வாலில் வந்துட்டு இந்த இடத்துல செல் இருக்காது. there would be some gaps between the cells. ஸோ இந்த கேப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, these gaps that open spaces, they are called as slit pores. ஸோ இந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸ்க்கு பேர் வந்துட்டு slit pores. So the gap between podocytes, it is called as slit pore. So slit pore என்ன பண்ணும் அப்படின்னா திரும்பவும் வந்துட்டு it will help in efficient filtering of the blood into Bowman's capsule. So efficient filtering of blood into Bowman's capsule, that is the function of the glomerulus and the wall of the Bowman's capsule, so that the blood is getting filtered inside, so and it can be purified without nitrogenous waste. And the filtered blood that is entering into Bowman's capsule is called as primary urine or nephric filtrate. So the blood that has entered into Bowman's capsule after filtration from glomerulus is called as primary urine or nephric filtrate. It is not called as urine because it is going to have many important substances in it, and this has to be reabsorbed back into the body. Many important substances. என்ன reason அப்படின்னா இந்த substances வந்துட்டு should not be excreted and they have to be reabsorbed into the body. அதனால தான் வந்துட்டு இதுக்கு பேர் வந்துட்டு nephric filtrate or primary urine. It is not simply called as urine. ஏன்னா urine அப்படின்னா it is the waste that has to be excreted, reabsorbed back. So because there are substances that has to be reabsorbed, இதை வந்து நம்ம primary urine or nephric filtrate அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். And next part of the nephron is going to be PCT, that is the proximal convoluted tubule. PCT, so it is called as a proximal convoluted tubule because it is a long coiled structure and it is closer to glomerulus, so called as proximal and convoluted tubule. And this is made of brush bordered epithelium. Brush bordered epithelium. Brush bordered epithelium அப்படின்னா it is cuboidal cells with microvilli on their surface. நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் பார்த்தோம் இல்லையா, மைக்ரோவில்லை செல்ஸோட சர்ஃபேஸில் வந்துட்டு ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு இல்லையா, அந்த செல்ஸ் தான் வந்துட்டு we call it as the microvilli cells, and it is, since it is resembling a brush like structure, it is called as a brush bordered epithelium. ஸோ இந்த brush bordered epithelium-ஓட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா to increase surface area. ஸோ இங்கே எதுக்காக சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னா for reabsorption of substances back into the body. Reabsorption of substances from nephric filtrate. So that is the function of the PCT. So it is going to reabsorb substances. And one more characteristic, these cells have more number of mitochondria. ரீசன் என்ன அப்படின்னா ரீஅப்சார்ப்ஷனுக்கு வந்துட்டு ஏடிபி நிறைய தேவைப்படும். ஸோ ஃபார் தட் பர்பஸ் தே வுட் ஹாவ் தி மோர் நம்பர் ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா. இங்கே என்னென்ன சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் ரீஅப்சார்ப் ஆகும் அப்படின்னா த சப்ஸ்டன்சஸ் விச் ஆர் கால்ட் அஸ் ஹை threshold substances. நம்ம இது என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். the threshold substances நான் என்னன்னு, high threshold substances are reabsorbed
in PCT. So and the high threshold substances reabsorb ஆகும்போது வந்துட்டு it is going to be 100% reabsorption. இப்போ 100% reabsorption இருக்கணும் அப்படின்னா it always requires ATP. So there is more number of mitochondria in PCT. The next part is Hindley's loop, also called as the loop of Hindley, and this Hindley's loop is made of two parts. One is called as the descending limb, and this is in continuation with PCT. These are the characteristics of descending limb, and it is lined with simple squamous epithelium, and the lumen of descending limb is thinner than ascending limb. Ascending limb வந்துட்டு கொஞ்சம் வைடராக இருக்கும் compared to descending limb. So descending limb is going to be thinner than the ascending limb, and this wall, that is the simple squamous epithelium வந்துட்டு it is permeable to, permeable அப்படின்னா it is allowing the movement of, permeable to water alone, and it is impermeable to ions. Mineral ions க்கு impermeable இருக்கும். So this is permeable to water, that is it allows movement of only water, and it is impermeable to ions. So because of this reason, when the nephric filtrate is passing through descending limb, by the end of descending limb, since it is allowing the movement of water, means it allows water to move out of nephric filtrate. அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா the primary urine is concentrated here. Concentrated in the sense there would be less water and high ion concentration. அதுதான் வந்துட்டு நம்ம it is concentrated அப்படின்னு சொல்கிறோம். high ion concentration, that is solvent concentration கம்மியாகவும் solute concentration அதிகமாகவும் இருக்கும்போது அதை வந்து ஒரு concentrated solution சொல்லுவாங்க. So this primary urine is made concentrated with the help of descending limb because it is allowing only the movement of water. The next is the ascending limb. Ascending limb, it is going to be in continuation, or it is going to continue with the DCT, and it is made of cuboidal epithelial cells. So the cells lining ascending limb is going to be cuboidal epithelium, and it is going, the lumen is going to be wider than descending limb, and it is going to be permeable to ions and impermeable to water. So that is, it is actually working in reverse to the ascending limb. So because of this, what happens? Concentration of the nephric filtrate will decrease. இங்கே வந்துட்டு concentration increase ஆச்சு, இங்கே வந்துட்டு concentration decrease ஆயிருக்கு. This is Hindley's loop. The next part of nephron is DCT, or the distal convoluted tubule, and this is going to be lined with cuboidal epithelial cells, and this is also having microvilli, but the number of microvilli is less than PCT. So compared to PCT, DCT la vanditu
மைக்ரோவில்லையோட நம்பர் வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கும். அண்ட் திஸ் டிசிடி இஸ் கோயிங் டு பி பெர்மியபிள் only to ions. Most of the ion transport, ion reabsorption or excretion of ions ரெண்டுமே வந்துட்டு DCTல தான் நடக்கும். And this DCT opens into collecting duct. The last part of nephron is the collecting duct. Collecting duct, it is lined with columnar epithelial cells and this is concerned more with or absorption, reabsorption of water happens only in collecting ducts. Nearly 95% of water reabsorption, nama urine formation padikumbodhu we'll study about this one clearly. More reabsorption of water vandu happens in collecting duct, and the function of collecting duct is under the control of ADH hormone, that is anti-diuretic hormone. So it is under the control of anti-diuretic hormone. And this collecting duct, I have already said you nearly வந்துட்டு ஒரு 6 to 8 nephronsக்கு வந்துட்டு there would be a common collecting duct, and the common collecting duct is going to opens at renal papillae. அதாவது medullary pyramid ஓட அபெக்ஸ் பார்ட், அதாவது தி நேரோவர் எண்ட் பார்ட்டை வந்து ரீனல் பேப்பிலேன்னு சொல்லுவோம். அந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு இந்த கலெக்டிங் டக்ட் ஓப்பன் ஆக போகுது. கலெக்டிங் டக்ட் ஓப்பன் ஆகிற இடத்துல, தட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் கலெக்டிங் டக்ட் விச் ஓப்பன்ஸ் இன்டு ரீனல் பேப்பிலே, தட் ரீஜியன் இஸ் கால்டு ஆஸ் டக்ட் ஆஃப் பெலினி. So which part of collecting duct is opening into renal papillae abdina? It is the duct of Bellini that is going to open into the renal papillae region, that is more specifically to say in the minor calyx region. And before entering into the urine formation process, nama vandu we have to study about some the blood vessels that are helping in excretion process, and there are two sets of capillaries that is going to help in the excretion process. One is called as the high pressure capillary bed. It is called high pressure capillary bed, and other one is called as low pressure capillary bed. In the high pressure capillary bed அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எது அப்படின்னா, it is nothing but the glomerulus part. This is called as a high pressure capillary bed. We know it is made of nearly 50 capillaries. Branches of capillaries are making the glomerulus, and it is entering into the blood that is entering into glomerulus comes with the pressure. The pressure of blood that is entering into glomerulus vandu, it is around 60 mm of mercury. That is the pressure of blood that is entering into, that is present in glomerulus, is in this pressure. The second set of capillary vandu, it is called as the low pressure capillary bed. It is called as low pressure capillary bed. Low pressure capillary bed அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எது அப்படின்னா, it is the peritubular capillaries. So peritubular capillaries அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எது அப்படின்னா, they are branches of efferent arteriole. Glomerulus is branches of afferent arteriole, and peritubular capillaries வந்துட்டு they are branches of efferent arteriole. And இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னா, it is going to be present around PCT and DCT. And
and also as vasa recti நம்ம juxtaglomerular nephron ஒன்று பார்த்தோம். அதில் வந்துட்டு it is going to be present around the Hindley's loop also, which is called as vasa recti. இந்த low pressure capillary bed அதாவது peritubular capillaries வந்துட்டு blood flow வந்துட்டு it is at the pressure of 10 to 13 mm of mercury. So this is high pressure capillary bed helping in excretion, and this is low pressure capillary bed that is helping in excretion. So நம்ம இந்த pressures வந்துட்டு is more important because filtration படிக்கும்போது வந்துட்டு we'll study with this pressure, related to this pressure only. The next வந்துட்டு we'll start with the urine formation process. The next is process of urine formation, also called as uropoiesis, and there are 3 steps involved in uropoiesis, that is urine formation process. The first step is called as ultrafiltration, also called as glomerular filtration. This is happening under the influence of pressure, so called as ultrafiltration, and happening with glomerular, so called as glomerular filtration. The second step is selective reabsorption. So it is going to be reabsorption of substances mainly in PCT, DCT. The tubular part anga nadakkiradhu vandu selective reabsorption. The third one is tubular secretion. So from peritubular capillaries edu vandu it is secreted into the nephron, adha vandu tubular secretion part. So we will see one by one in detail. The first step is ultrafiltration. So ultrafiltration name vandu it is because it is happening under the influence of some pressure. So in the pressure oda influence la nadakkiradunala it is called as the ultrafiltration, usually a higher pressure than normal. So what are the pressures involved? That is, first thing vandu the afferent arteriole, அதாவது glomerulus உள்ள வருது இல்லையா, அந்த blood face பண்ணுற pressure, that is the pressure of, it is called as the hydrostatic pressure of afferent arteriole. The hydrostatic pressure of afferent arteriole, that one is equal to 60 mm of mercury. நம்ம இதுதான் high pressure capillary bedனு சொன்னோம். இந்த ப்ரெஷரில் தான் வந்துட்டு blood வந்துட்டு glomerulus-க்கு உள்ளே வரப்போகுது. ஸோ அது வந்துட்டு afferent arteriole இருந்து வர்ற ப்ரெஷர். ஸோ afferent arteriole வந்துட்டு it is going to be 60 mm of mercury, and this hydrostatic pressure வந்துட்டு it is opposed by 3 resistance pressures. அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ரெஷர் அப்படின்னா ஆப்போசிட் ஆஃப் வர்ற ப்ரெஷர். இந்த ப்ரெஷர் வந்துட்டு உள்ளே கொண்டு வர்றது ரெசிஸ்ட் பண்ணுற ப்ரெஷர்ஸ் வந்துட்டு 3. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இட் இஸ் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர், which is called as PO. The second one is called as hydrostatic pressure of nephric filtrate, which is called as PC. The third one is the hydrostatic pressure of interstitial fluid, which is given as PI. So these are the 3 pressures that are going to oppose the hydrostatic pressure of the afferent arteriole. That is, in the 60 mm of mercury oda pressure la vanditu afferent arteriole la glomerulus kulla blood enter agum. appo vanditu 3 pressures vanditu oppose pannum. First one osmotic pressure. Osmotic pressure vanditu kudukuradhu edu appadina, these are the proteins present in
the blood present in glomerulus. அப்போ ஆல்ரெடி வந்துட்டு glomerulus-குள்ள இப்போ புதுசாக glomerulus-குள்ள blood வருதுன்னா ஆல்ரெடி glomerulus-குள்ள கொஞ்சம் blood இருக்கும். அந்த blood-ல இருக்கிற ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்துட்டு they are going to exert some pressure. அந்த ப்ரெஷரை தான் நம்ம வந்துட்டு osmotic pressure PO அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த PO ஓட வேல்யூ, that is the osmotic pressure, is equal to, so I'll write it here itself, it is equal to 30 mm of mercury. This is PO value. அடுத்தது வந்து hydrostatic pressure of filtrate. இப்போது filtrate வந்துட்டு will be already present in Bowman's capsule. அதாவது before formed, previously formed filtrate வந்து இருக்கும். அப்போ அந்த filtrate வந்துட்டு இடம் விட்டால் தான் அடுத்த filtrate ஃபார்ம் ஆக முடியும். ஸோ இப்போ புதுசாக ஃபில்ட்ராகி வர்ற பிளட்டுக்கு வந்துட்டு ஆல்ரெடி இருக்கிற filtrate வந்துட்டு it is going to give some opposing pressure. அதை தான் வந்துட்டு hydrostatic pressure of nephric filtrate அப்படின்னு சொல்கிறோம். That is PC. So PC is equal to 10 mm of mercury. அடுத்தது ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிட். இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிடுங்கிறது வந்துட்டு வெளியில் இருக்கிறது, நெஃப்ரானுக்கு வெளியில். ஸோ ஆப்வியஸ்லி வெளியில் இருக்கிற லிக்விடும் வந்துட்டு உள்ளே புதுசாக ஃபார்ம் ஆகி வர்ற லிக்விடை அலோவ் பண்ணாது. ஆல்ரெடி அங்கே இருக்குது, அந்த அளவுக்கு தான் அதனால் ஹோல்டு பண்ண முடியும். ஸோ என்ன பண்ணோன்னா புதுசாக வர்ற சப்ஸ்டன்ஸுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆப்போசிட் ப்ரெஷரை எக்ஸர்ட் பண்ணும். அதை தான் வந்து ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃப்ளூயிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் PI வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 10 mm ஆஃப் மெர்க்குரி. ஸோ இந்த ப்ரெஷரில் வந்துட்டு பிளட் உள்ளே வரப்போகுது. இவ்வளோ ப்ரெஷர்ஸ் வந்துட்டு அப்போசிங்காக இருக்க போகுது. இப்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ், ரிசல்ட் ஆஃப் அல்ட்ரா ஃபில்ட்ரேஷன் என்ன அப்படின்னா த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட். ஸோ திஸ் ஒன் யூ வி கால் இட் ஆஸ், அப்போ என்ன ப்ரெஷரில் வந்துட்டு நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா தட் ஒன் வி கால் இட் ஆஸ் glomerular filtration pressure. ஸோ என்ன ப்ரெஷரில் வந்துட்டு ஃபில்டர் ஆகுது அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு PB அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஹைட்ரோஸ்டாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் தி அஃபரண்ட் ஆர்டீரியோல். ஸோ திஸ் இஸ் given as PB. This is so glomerular filtration pressure, which is in short always called as GFP. GFP is equal to PB. இது வந்துட்டு உள்ளே வர்ற ப்ரெஷர் மைனஸ் ஆப்போசிங் ப்ரெஷர்ஸை வந்துட்டு நம்ம இந்த டோட்டல் ப்ரெஷரில் இருந்துட்டு மைனஸ் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி PO ப்ளஸ் PC ப்ளஸ் PI. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 60 மைனஸ் 30 ப்ளஸ் 10 ப்ளஸ் 10. ஸோ டோட்டலாக வந்துட்டு GFP, that is glomerular filtration pressure, is equal to 10 mm of mercury. So it is in this rate, that is with this pressure filtration of the blood happens, that is glomerular filtration. Nephric filtrate form ஆகிறது வந்து இந்த ப்ரெஷரில் ஃபார்ம் ஆகுது. Because there is the filtration is under the influence of some pressure, it is called as ultra filtration. So what is this nephric filtrate formed? Nephric filtrate இது எப்படி இருக்கும், இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா this is going to be isotonic to blood plasma. Means plasma என்ன கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்குமோ அதில் என்னென்ன சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் இருக்குமோ அது எல்லாமே வந்துட்டு நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட்டில் இருக்க போகுது. ஸோ how is this nephric filtrate different from blood அப்படின்னா it is going to be plasma, blood plasma without cells and proteins. So இந்த ப்ரோட்டீன்ஸும் blood cells, so cells அப்படின்னா வந்துட்டு it is going to be RBC, WBC and platelets. இந்த செல்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும் வந்துட்டு ஃபில்டர் ஆகாது. இதை தவிர வந்துட்டு மற்ற பிளாஸ்மாவில் இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸ் கம்ப்ளீட்டாக வந்துட்டு ஃபில்டர் ஆகி உள்ளே வரப்போகுது. அதனால தான் நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட்டை ப்ரைமரி யூரின்னு சொல்கிறோம். பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு கண்டெயின் ஆல் இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் வாட்டர், குளுக்கோஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் சால்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்க போகுது. அதனால தான் வந்துட்டு நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட்டை வந்துட்டு we don't call it as a urine. Next வந்துட்டு we have to see some important terms like renal plasma flow. Renal plasma flow அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா it is amount of blood or plasma
flowing through glomerulus of all nephrons of both the kidneys. ஸோ மொத்தமாக வந்துட்டு குளோமரூலஸில் வந்துட்டு இருக்கிற எல்லா குளோமரூலஸ்லேயும் வந்துட்டு எவ்வளோ பிளட் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு ரீனல் பிளாஸ்மா ஃப்ளோ. திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 650 ml per minute. So within a minute there would be 650 ml of blood that is flowing through all the glomerulus present in all nephrons in the kidney. So that is renal plasma flow. அடுத்த term வந்துட்டு it is called as glomerular filtration rate, commonly called as GFR, also called as nephric filtration rate. We can call it in any terms. Most commonly called as the GFR. GFR அப்படின்னா வந்துட்டு out of the 650 ml. ஸோ மொத்தமாக ஒரு நிமிஷத்தில் வந்துட்டு இருக்கிற எல்லா நெஃப்ரான்லேயும் 650 ml ஆஃப் பிளட் வந்துட்டு ஃப்ளோ ஆக போகுது. அவுட் ஆஃப் 650 ml how much amount of the nephric filtrate is formed within nephron. ஸோ அவுட் ஆஃப் this blood that is flowing through glomerulus எவ்வளோ வந்து ஃபில்டர் ஆகிட்டு nephric filtrate ஃபார்ம் பண்ணுது. ஸோ this is going to be the amount of nephric filtrate formed after ultrafiltration. This one we call it as glomerular filtration rate. This is equal to 125 ml per minute, and GFR is usually given for a day. For one day it is around 150 to 180 liters per day, and the average of 172 liter per day is calculated. Usually most considered வந்துட்டு this is the average. So this is the amount of nephric filtrate that is formed per minute, which is called as glomerular filtration rate. So out of this much of nephric filtrate formed, when the nephric filtrate passes through PCT, Hindley slope, DCT collecting duct, finally வந்துட்டு the urine that is formed per day, which is called as daily urine output, formed per day is equal to 1.5 to 1.8 liters per day. So the remaining amount of all substances which are required by the body would be reabsorbed back. This is called as daily urine output. So remaining is going to be reabsorbed back by the body with the help of PCT, DCT, Hindley's loop and collecting duct. So which are substances are to be reabsorbed back? The substances reabsorbed. Which all substances are to be reabsorbed? In the reabsorbed பண்ற substances வந்துட்டு based on their importance, how much are they important? Based on their importance, they are grouped into 3 different categories. The first one is called as high threshold substance. The second is low threshold substance, and the third one it is called as non threshold substance. High threshold substance அப்படினா it should be 100% reabsorbed back. It should never be excreted.
never excreted out of the body. Such substances will be called as high threshold substances. Example of high threshold substances வந்துட்டு glucose and amino acids should never be excreted out. இது வந்துட்டு high threshold substances. அடுத்தது வந்துட்டு low threshold substances அப்படின்னா these are reabsorbed based on requirement by the body. If the body is requiring it, it would reabsorb. Otherwise it would be excreted. So எவ்வளோ வேணுமோ அதை வந்துட்டு reabsorb பண்ணிவிட்டு மிச்சத்தை வந்துட்டு excrete பண்ணிவிடும். அந்த மாதிரி substances வந்துட்டு will be called as low threshold substances. Example is urea. So urea வந்து excretory waste நமக்கு தெரியும். It is reabsorbed back for osmoregulation purpose. அதுவும் வந்துட்டு நிறையாலாம் ரீஅப்சார்ப் பண்ணாது, ஒரு லிட்டில் அமௌண்ட், வெரி மினிமம் அமௌண்ட்டை வந்துட்டு யூரியாவை வந்துட்டு ரீஅப்சார்ப் பண்ணும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தேர் ரெக்யர்மெண்ட் தே வுட் பி ரீஅப்சார்ப். அண்ட் நான் த்ரெஷ்ஹோல்டு சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு தே ஆர் 100% excreted or there is no reabsorption of these substances. These such substances we call it as non-threshold substances. Example of non-threshold substances is hippuric acid and creatinine. So these are non-threshold substances. So இப்போ nephric filtrate ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இந்த nephric filtrateல இந்த substances எல்லாம் இருக்கு. இது வந்துட்டு reabsorb ஆகணும். எப்படி reabsorb ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். Next is the selective reabsorption or tubular reabsorption part. இது எங்கே நடக்குது அப்படின்னா PCT, DCT, Hindley loopல. என்ன மாதிரி ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னா it can be either active or passive process. Active processனா with ATP against concentration gradient. So 100% reabsorption of எந்த substance இருந்தாலும் 100% reabsorb பண்ண முடியும் because ATP வச்சு. Passive process அப்படி நடக்குது அப்படின்னா passive processல வந்துட்டு ஈக்குலிபிரியம் ரீச் ஆக வரைக்கும் மட்டும்தான் வந்துட்டு reabsorption நடக்கும். அதுக்கு மேலே நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை in passive reabsorption. ஸோ என்னென்னலாம் ரீஅப்சார்ப் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பிசிடியில் வந்துட்டு ஃப்ரம் நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட். ஸோ நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட்டில் இருந்து இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடுக்குள்ளே இதுதான் வந்துட்டு ரீஅப்சார்ப்ஷன். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ரீஅப்சார்ப்ஷன். இப்போ ரீஅப்சார்ப்ஷனில் என்னென்னலாம் வந்துட்டு ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆகுது அப்படின்னா 70 to 75% ஆஃப் அயான்ஸ், 100% ஆஃப் குளுக்கோஸ், அமினோ ஆசிட்ஸ், விட்டமின்ஸ், லாக்டேட், இதெல்லாம் ஹை த்ரெஷ்ஹோல்டு சப்ஸ்டன்ஸஸ். ஸோ 100% ரீஅப்சார்ப்ஷன் நடக்கும். பை டிஃப்யூஷன், பை பாசிவ் அப்சார்ப்ஷன் வந்துட்டு யூரியாவும் வாட்டரும், அதாவது வாட்டர் இட் இஸ் டேக்கன் அப் டு ஈக்குலிபிரியம், யூரியா வந்துட்டு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோக்கு மட்டும் வந்துட்டு பை டிஃப்யூஷன் திஸ் இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடுக்குள்ளே நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட்லேருந்து இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிடுக்குள்ளே வந்துடும். அண்ட் ஃப்ரம் இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட் இன்டு தி நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட். ஸோ எகெயின் இது வந்துட்டு எக்ஸ்க்ரீஷன். that is from interstitial fluid into nephric filtrate வந்து excretion. என்னென்னலாம் excrete ஆகும் அப்படின்னா யூரியா, கிரியாட்டினைன், ட்ரக்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம சாப்பிட்ற மெடிசன்ஸாக இருக்கலாம், இல்லை ட்ரக்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ ஆல் தீஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் இது வந்துட்டு இந்த ட்ரக்ஸ். அப்புறம் அமோனியம் அயான்ஸ். அமோனியம் ஃபார்மேஷன் வந்துட்டு கேன் டேக் பிளேஸ் இன் கிட்னி. அப்படி அமோனியம் அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா அந்த அமோனியம் அயான்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட்லேருந்து நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட்குள்ளே வரும். இப்படி ஆகும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட் பிசிடியை கிராஸ் பண்ணும்போது வந்துட்டு நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட் வந்துட்டு வில் பி ஐசோடானிக் டு இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட். அதாவது தே வில் பிகம் ஈக்குவல்லி கான்சன்ட்ரேட்டட் டு தி இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட். ஸோ திஸ் இஸ் இன் பிசிடி. அடுத்தது வந்துட்டு ஹென்லேஸ் லூப்பில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா டிசெண்டிங் லிம்பில் வி நோ இட் இஸ் பர்மியபிள் ஒன்லி டு வாட்டர். அப்போ வாட்டரை மட்டும் வந்துட்டு ரீஅப்சார்ப் பண்ணும். இப்போது நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட் மோர் வாட்டர் இஸ் ரீஅப்சார்ப்ட். அதனால் நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட் வந்துட்டு வில் பிகம் ஹைப்பர்டானிக், அதாவது ஹைலி கான்சன்ட்ரேட்டட் வித் தி சொல்யூட் கம்பேர் டு இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட். அடுத்தது வந்துட்டு அசெண்டிங் லிம்பில் வந்துட்டு அயான்ஸ் மட்டும்தான் வந்துட்டு ரீஅப்சார்ப் பண்ண போகுது. ஸோ ரீஅப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ஹை த்ரெஷ்ஹோல்ட் அயான்ஸ் லைக் சோடியம், பொட்டாசியம், குளோரைட், பைகார்பனேட் இதெல்லாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக பாடிக்கு தேவை. ஸோ ஆல் தீஸ் ஹை த்ரெஷ்ஹோல்ட் அயான்ஸ் வந்துட்டு would be reabsorbed. அண்ட் இதனால் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா நெஃப்ரிக் ஃபில்ட்ரேட் வந்துட்டு இஸ் பிகமிங் ஐசோடானிக் டு த இன்டர்ஸ்டீஷியல் ஃப்ளூயிட். So what happens in DCT, that is reabsorption in DCT, it is from nephric filtrate into interstitial fluid. அதாவது reabsorption வந்துட்டு எதெல்லாம் reabsorb ஆகுது அப்படின்னா sodium ions, chloride ions, bicarbonate ions and water would be reabsorbed into that is from DCT into the interstitial fluid. And from interstitial fluid coming back into the nephric filtrate for excretion வந்துட்டு ammonium ions, potassium ions and hydrogen ions.
collecting duct reabsorption வந்துட்டு is mainly concerned with reabsorption of water, that is also under the influence of the hormone ADH, antidiuretic hormone. Diuretic hormone released by pituitary, and this controls the amount of water that is to be excreted. இப்போ ADH நிறைய இருந்ததுன்னா நிறைய வாட்டரை ரீஅப்சார்ப் பண்ணிடும், less water would be excreted. So this is under the influence of water. Nephric filtrate வந்துட்டு once collecting duct வந்துருச்சுன்னா it would be called as urine, because it will not contain any important substances. They will be all reabsorbed back in the PCT DCT itself. So nephric filtrate வந்துட்டு in collecting duct வந்துட்டு will be called as urine. So third step in the urine formation is tubular secretion. Tubular secretion அப்படினா என்னன்னா, it is movement of substances from peritubular capillaries into PCT and DCT. அப்போ peritubular capillariesல இருந்து PCT க்கும் DCT க்கும் வர்றது தான் வந்துட்டு tubular secretion. So what all is coming into PCT from peritubular capillaries அப்படினா excess of hydrogen ions, ammonium ions, creatine, hippuric acid and few drugs. இதுதான் வந்துட்டு peritubular capillariesல இருந்து DCT குள்ள வர்றது, PCT குள்ள வர்றது. DCT குள்ள வர்றது வந்துட்டு excess of hydrogen ions, bicarbonate, sodium, ammonium ions, இதெல்லாம் வந்துட்டு peritubular capillariesல இருந்துட்டு DCT குள்ள வர்றது. All these comes for excretion purpose. அதனால தான் இதை வந்து secretion னு சொல்றோம். Tubular capillariesல இருந்து it is entering into the nephric filtrate, so for excretion. So it is called as tubular secretion. Finally, what is formed is called as urine. Urine oda chemical composition வந்துட்டு it is having 95 to 96% of water, 2% of urea and 2 to 3% of other substances like hippuric acid, oxalates, potassium ions, creatine, drugs that are to be excreted. இதெல்லாமே வந்துட்டு it comes under other substances, about 2 to 3%. This is urine formation. So with this we have completed urine formation. Next video la vandittu we'll study about the facts about urine, that is what all should be present in urine, what all should not be present in urine, and other characteristics of urine, aprom the path of urine travel, and we'll also see about osmoregulation process. Thank you students. Doubts irundhuchu appadina groupla discuss panikalam. Thank you.